Hello, xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của VCal TV trên channel 57.13 tại miền Nam California và 16.2 tại miền Bắc California, cũng như trên YouTube và Facebook của VCal.tv và của Hoa hậu Hành Lê Official. Ngày hôm nay lại trở lại với quý vị trong chương trình Business Chat phần 2, và chúng tôi xin cảm ơn đặc biệt đến ông Mark Burat đang có mặt trong phòng ghi thâu hình của chúng tôi ngày hôm nay. Thank you again for being here today. I know you're very busy, but we've been working together for a long time, so hopefully we can bring some update, also some program that will help our buyer and people who are interested in doing refinance in the near future. Yes. So a lot of people will wonder what is the difference between the conventional loan and non-QM loan. So if you can explain that to our viewer. Sure. Conventional loans follow the guidelines of the two big entities that they're called Fannie Mae and Freddie Mac. Conventional loans are also known as conforming. Yeah. Conforming because the guidelines for each of those business entities is almost exactly the same. Therefore, conforming. So whoever buys those loans from Freddie Mac and Fannie Mae, they know what they're getting. Right. Because everything is the same. Right. Non-QM means non-qualified mortgage, because a conventional loan requires that you prove your income with full documentation. And that's called a qualified mortgage. Non-QM is a non-qualified mortgage because you're not proving your income, for the most part, with full doc. Yeah. And therefore, there are many, many different programs in the non-QM world. And each lender, because it's not conforming, every lender can have their own guidelines. Make sense? Yes. So the question is why would somebody do a non-QM loan when they can go conventional and they can, hopefully get better rates? Well, a couple of things. One, we progress through life and things change. Our circumstances change. So maybe a self-employed borrower paid too much in taxes. So what they decided to do was now to write off as much of their expenses on their tax returns as possible. But they wrote off so much they can't qualify for a loan. Right. Well, with non-QM, we have different methods to qualify them for a mortgage. For instance, for self-employed borrowers, we can use either personal or business bank statements, 12 months at a minimum, or we can use 24 months. And then we look at the amount of deposits minus the amount of expenses, and we go, oh, look, here's how much the income is. And you can qualify. If you can qualify, you can get that home, you could refinance, or you can do cash out. There are other programs as well. For instance, whoops. Go ahead. Let's say somebody wants to buy an investment property. Right. For conforming loans, again, it's full doc. Yeah. You have to prove your income, and there are a lot of restrictions, including gifts are not allowed. You have to come up with your own money. Right. In the non-QM world, at least with A&D mortgage, we allow 10% gifts for investment properties. So that is a huge factor. Then for investment properties, remember we talked about conforming where you have to prove income? There is a loan called DSCR
That's the debt service coverage ratio. And the only thing that we look at is the rental income and the mortgage payment. That's called debt service coverage. If your if your rental income is more than your mortgage payment, then we call that a DSCR of 1 or greater. The greater the DSCR, the better the rates. So, does a borrower need to be employed? Do they have to have a job for this program? The answer is no. Do they need to prove other income? The answer is no. Why? Because all we're going to look at is the rental income and the mortgage payment. And that is applied for purchase as well as Purchase, refi. cash out, rate and term refi. Okay. Now, the question you got to ask is, what happens if the lease doesn't cover the mortgage payment? Because now it's showing losses. We don't care. We can go all the way down to 0. We call that a no ratio loan. I mean, the rate will be higher, but you can get the loan done. Could you get that done conventionally? The answer is no. And this DSCR program is actually quite special because it's not just limited to 1 to 4 units, like Fannie and Freddie limit you. Mm-hmm. You can go up to at least 8 residential units. We can even do mixed use. For instance, you're in a condo. Right. Above the condo is residences. Mm-hmm. Below are businesses other than restaurants. No fires in my buildings. Wow. And you can purchase that because you're getting all that rental income. Those are very safe loans. They're very well-performing loans. So that's for the self-employed borrower. What about the borrowers that are wage earners? Right. They don't have their W-2s. They don't have their tax returns. Can you get that done on a conventional loan? No. No. But you can with non-QM and AD mortgage. It's called the written VOE loan. We send in a verification of employment to the employer. Now I'm just giving the very General. very information. general. I'm not going into details. Right. And that's how we're going to look at your income and we're going to qualify you. Right. There are other loans for people that don't have Social Security numbers because you can't get a conventional loan if you don't have a Social Security number. Correct. However, there are people, temporary residences in the United States, and they are qualified to be issued what's called an ITIN number. We could do loans for them. Right. Now, what if somebody is a foreign national? Yeah. They're here temporarily, can't get as a foreign national, you can't get a Social Security, you can't get ITIN. We can even do loans for foreign national borrowers. They're only investment properties. So if you want to buy your primary and use somebody as a foreign national as a non-occupant co-borrower or even a co-borrower, that won't work. Right. Because they cannot have a primary, only investment properties. Correct. So lots and lots and lots of loan programs. Let's say you have a lot of assets in stocks and bonds in your bank accounts, but you don't have a job. Can you get a loan? The answer is sure.
We don't use your assets to buy the house. Well, of course, you will need that for your down payment. But we will look at the assets and we will be able to come up with a monthly income. And then they can qualify for a loan. Do you see why this is non-QM? Loans. Because we're really not proving income. Right. So, So there, yes. there's people. I know that there's a lot of program that you just mentioned. I'm going to translate it to our viewer. However, one thing that I'm really excited about the company is that it's not just apply in California, but it's also in 48 or 49 other states that we can do the loan We for. are licensed in almost every state. Oh, okay. There are states, about 12, 15 of them, that do not require you to be licensed to do an investment property. Okay. We call those business purpose loans. Okay. But there are states That that require will license. require you to be licensed. License. Okay. So at this point, a lot of states that we can do without license, and some are going to require license. So that we're gonna go into detail maybe on the next show, so Yes, people ma'am. can know will know. But you have anything else to add on, or I can translate it now? Well, just one other loan program Sure. called the P&L, the profit and loss. All right. So there's a profit and loss statement for the self-employed borrower, and it's got to be prepared by a licensed CPA or an IRS enrolled agent. Right. We can use the profit and loss and use the income from that. Okay. So that would be another program there. Yes. Wow, there's a lot of information that I would send it to our viewer. But you know, Mark, Vietnamese community, as you know, a lot of them were using conventional loan, which is full documentation. But that would be limit a lot of customer, a lot of buyer. They cannot purchase a property even though they make a lot of money. But just because, like you said, they deduct too much on their income, so that will limit them of how much they can qualify for. Therefore, they cannot qualify to buy more property, especially investment property that, you know, they have extra income and they have their ability to pay is super easy. They don't have any problem with, you know, paying back. However, they will get a problem because of the conventional conforming loan, which is required for full documentation. So that's why non-QM mortgage is coming in. So give me a few minutes. I'm going to translate it to all our viewers so they can understand. And hopefully that when they understand it, they can purchase more property that, you know, they always wanted to do so. Thưa quý vị, Hành Lê sẽ đây là một cái conversation rất là dài, nhưng mà Hành Lê sẽ cố gắng tóm tắt lại. Nếu mà có thiếu cái điều gì thì quý vị, hoặc là quý vị vẫn còn có những cái thắc mắc, thì quý vị cứ gọi cho Hạnh Lê ở 714-290-1755, 714-290-1755. Vừa mấy cho Hạnh Lê xin luôn cái số điện thoại lên trên này luôn. Đó là 714-290-1755. Thì Hạnh Lê sẽ giải thích thêm cho quý vị. Thưa quý vị, Hạnh Lê có hỏi ông ấy là cái conventional loan và cái non-QM loan thì nó khác biệt nhau như thế nào? Thưa quý vị, Hạnh Lê sẽ nói rất tóm gọn, đó là cái conventional loan, nghĩa là một cái loan người ta hay gọi đó là A-paper loan. Nghĩa là sao? Nghĩa là quý vị phải có một cái job, quý vị phải chứng minh được income. Và nếu mà quý vị là self-employed thì quý vị phải chứng minh được cái document của cái công ăn việc làm của mình, business income của mình, để mà mình có thể qualify cho cái loan đó. Tuy nhiên thì thưa quý vị, bây giờ cái non-QM loan được coi như là một cái loan mà nó không cần phải đi theo cái guideline của Fannie Mae and Freddie Mac, mà là người ta có cái guideline riêng của họ. Còn cái conventional loan thì nó phải đi theo cái guideline của Fannie Mae and Freddie Mac. Do đó mà người ta cần phải chứng minh income của mình. Thì thưa quý vị, đối với cái non-QM loan, tại sao mình trong cái thời điểm này cái non-QM loan lại được rất là phổ biến, mà người ta vẫn cứ dùng cái conventional loan hoặc là
cái conforming loan đó để làm cho mình khó khăn hơn. Cái non-conventional loan, just a quick question, Mark. The non-QM loan, sometimes the rate is very close or equal the conventional loan. Like last time that we checked, the interest rate is fairly very good as well. Cho nên là thưa quý vị, có những cái non-QM loan không có nghĩa là cái tiền lời của mình nó rất cao đâu, mà nó cũng có khi nó cũng rất là thấp, và nó cũng bằng những cái loan mà conventional loan, hoặc là những cái loan mà được qualify bởi Fannie Mae and Freddie Mac. Như vậy thì mình có một vài những cái chương trình mà quý vị sẽ cần biết tới. Thứ nhất, nó gọi là DSCR, là Debt Credit Service. Nghĩa là sao thưa quý vị? Khi mà quý vị có một cái rental property, một cái căn nhà mà mình cho mướn đó, thì mình chỉ cần cái tiền rent của mình nó cao hơn cái tiền nợ mà mình trả hàng tháng là mình có thể đã đủ qualify để mượn một cái loan rồi. Tại sao mình phải cần những cái loan này? Thứ nhất, nhiều khi mình cần phải cash out để mà mình mua một cái căn nhà khác, hoặc là quý vị có thể refinance để mà quý vị có thể lấy tiền ra từ cái căn nhà đó. Thì đây là một trong những cái chương trình rất là đặc biệt, vì quý vị chỉ có cần cái tiền cho mướn nhà cao hơn cái tiền trang trải hàng tháng mà thôi. Ví dụ như là mình mượn một cái loan có cái payment là $5,000 một tháng, thì cái tiền cho mướn nhà của mình trên $5,000 một tháng là mình đủ để qualify. Đó là điều thứ nhất. Rồi cái thứ hai đó là đi theo cái bank statement. Mình có thể chứng minh 24 tháng bank statement hoặc là 12 tháng bank statement, tùy theo trường hợp. Nếu mình có thể chứng minh được thì trong cái bank statement đó nó sẽ calculate, và họ sẽ coi là cái tiền mà mình nhận vô là bao nhiêu và cái tiền mình chi ra là bao nhiêu, có đủ để cover cái loan, cái mortgage của mình hàng tháng hay không. Chứ họ không có cần phải coi như là những cái loan mà A-paper, nghĩa là phải chứng minh income, rồi nhiều khi mình làm nửa triệu đô la nhưng mà mình đã write off hết nửa triệu đô la thì cái income của mình là zero, thì mình sẽ không được qualify. Tuy nhiên thì với cái bank statement này thì họ chỉ cần lấy những cái expense trừ đi cái income của mình, thì có được bao nhiêu income thì cái đó là mình có thể qualify được rồi. Ngoài ra một cái chương trình nữa đó là cái chương trình B&L. Thì cái chương trình B&L này là họ chỉ cần một cái người CPA license hoặc là một cái người enroll agent có license để mà làm cho quý vị một cái B&L là cái profit and loss đó. Nghĩa là trên đó thì nó sẽ cho mình biết là cái tiền lợi, cái income bao nhiêu, cái expense của mình bao nhiêu để mình có thể qualify, nhưng không hề cần đụng đến cái giấy thuế của chúng ta. Cho nên những cái chương trình mà non-QM qualify này nó rất là dễ để mà chúng ta có thể qualify, nhưng không có nghĩa rằng là bank họ không nhìn vào những cái tình trạng income và expense hiện tại của mình, cái P&L, cái coi thử coi là mình có đủ khả năng để chi trả hay không. Thì đó là cái điều rất là quan trọng khi mà chúng ta làm những cái chương trình đó. Nếu mà một người mà không có job mà cái người đó có thể qualify được cho một cái non-QM hay không, thì vẫn có thể được qualify, với điều kiện là mình sẽ làm một cái VOE, là một cái Verify of Employment, chứng nhận là họ đang có công ăn việc làm, thì cũng đã có thể qualify rồi, chứ không cần phải là một cái W2, phải chứng minh một cái W2 như thế. Cho nên là thưa quý vị, đây là những cái chương trình cực kỳ gọi là relax, Hà Lê gọi nó là dễ dàng hơn rất nhiều so với cái chương trình conforming, not conventional conforming, nhưng là những cái traditional mà thường hay làm. Và điều đặc biệt mà Hạnh Lê có hỏi tới ông Mark Burat, đó là cái company mà chúng tôi giúp cho quý vị để làm những cái loan này đó, thì là những cái company này họ chúng tôi có thể làm cho quý vị đến 48 hoặc 50 cái tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ. Cho nên là quý vị nào mà ở xa, quý vị muốn biết thêm chi tiết, quý vị gọi cho Hạnh Lê là 714-290-1755, 714-290-1755 để biết thêm chi tiết. So Mark, that will be a very long explanation, but if people have questions, they can always call me so I can help them figure out what loan would be best for Of them. course.
So I guess that we passed the second part of the show today. So xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng của VCal TV. Khi trở lại trong cái phần 3 của chương trình ngày hôm nay thì Hạnh Lê sẽ nhờ ông Mark sẽ giải thích thêm một số và lý do tại sao người ta chọn non-QM nhiều hơn là trong cái conventional loan hiện tại. Thì xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng của VCal TV. Chúng tôi sẽ trở lại trong phần 3 của chương trình này ngày hôm nay. So we're going to take a little break again and we're going to come back in the third part of the show. Thank you.